Hi, hello, welcome back to Math&Me with me, Ch1. இப்போ நம்ம chapter 2 Relations and Functions பார்க்க போறோம். So in the Math&Me YouTube channel, you have all the videos from all the chapters, class 11 and 12. இப்போ next 10th standard நான் start பண்ணிருக்கேன். 10th லியுமே ஒரு 2 chapter முடிஞ்சிருச்சு. So please look at it, okay? It will be very helpful for the exam. எல்லா NCERT questions, examples, exercise எல்லாமே solve பண்றேன். Okay? Now, introduction. ஓகே நம்ம வந்து ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் கிளாஸ் 11லேயே படிச்சிருக்கோம். பட் இப்போ 12th ஸ்டாண்டர்டில் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக படிக்க போகிறோம். பட் தட்ஸ் ஆல்சோ பி கோயிங் டு பி வெரி ஈஸி. ஓகே இதில் நிறைய போர்ஷன்ஸ் வந்து டிலீட் பண்ணிட்டாங்க இந்த வருஷம். அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறது கிடையாது. பட் இருக்கிறத கரெக்டாக படிக்கணும் இல்லையா? ஸோ புதுசாக இருக்கிற 2 நியூ விஷயம் we have to learn. ஓகே ஸோ இன்ட்ரோடக்ஷன் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம்? இப்போ ரிலேஷனை எப்படி நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம்? யூல் சே ஆர் ஈக்குவல்ஸ். இப்போ இந்த மாதிரி ப்ராக்கெட் போட்டால் என்னது? செட் ஆஃப் ஆல் அப்படின்னு சொல்லுவோமா? செட் ஆஃப் ஆல் A comma B inside the curved bracket is going to be ordered pair. So set of all ordered pair A comma B belongs to A cross B. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? The element A belongs to capital A and the element B belongs to the set capital B. Okay, இந்த அர்த்தம்லாம் நமக்கு தெரியும்ல? We know all this. Okay, where A is the brother of B. So நம்ம என்ன ரிலேஷன் வேணா சொல்லலாம். A is the brother of B or A tree வந்து B tree விட டாலா இருக்கு. You can say anything. Okay, whatever you like. Next, A is the sister of B. இந்த மாதிரியும் சொல்லலாம். Then, age of A is greater than age of B. So, you can say anything. Relation na enna? ஒரு விஷயம் இருக்கு. You have two different things. You are trying to find the relation between the two. இப்போ இது left hand, இது right hand. ரெண்டுமே bodyல இருக்கு. So, it's like that. You can find the relation between two different things. அதுதான் relations. Okay? It can also be total marks obtained by A in the final exam is less than total marks obtained by B in the final exam. So, இதெல்லாம் basic relations. Okay? So, in this chapter, நம்ம பார்க்க போறது types of relation. என்னென்ன type of relation இருக்கு? First one is going to be empty relation. Next, universal relation. இது ரெண்டு தான். So, இப்போ empty relation என்ன அர்த்தம்? ஒரு relation எப்படிடா empty-ஆ இருக்க முடியும்? ஒரு relation-ஏ இல்லாம எப்படி இருக்க முடியும்? So, that is called empty relation. Okay, where there is no relation between them. So, we'll see an example, you'll understand. இப்போ R is a set of all ordered pairs such that difference between the age of A and B is more than 100 years. அப்படி இருக்க முடியுமா? More than 100 years எப்படி ஒரு difference? அந்த குழந்தை வந்து 1 year old அப்படின்னா the other person can be 101 year old. 1 year old and 101 year old. This is a very rare chance. இது உங்களுக்கு வந்து கன்வின்சிங்கா இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம்? We'll change it to 200. Okay? 200 years இருக்க முடியுமா? ஒருத்தருக்கு 1 year old, இன்னொருத்தருக்கு 201 year old. Is that possible? It is never possible. So there is no relation. There is no such relation. You cannot find a baby which is 1 year old and you cannot find a very old person who is 201 years old. Not possible. So such relations are called empty relations. So the relation is going to be an empty set and it definitely belongs to A cross A. நம்மளோட set என்ன? A. So அதுக்கு belong ஆகுது. Null set also belongs to a set. Correct? Now universal relation. Universal na என்ன? எல்லா கேஸ்க்குமே satisfy ஆகும். For example, இப்போ இந்த இடத்துல difference between the age of A and B is less than 100 years. கரெக்டா? பாசிபிள். இப்போ எனக்கும் என் தம்பிக்கும் 10 years difference. எனக்கும் எங்க அம்மாக்கும் 20 years difference. எனக்கும் எங்க அப்பாக்கும் 25 years difference. இப்போ எனக்கும் எங்க பாட்டிக்கும் maybe ஒரு 60 years difference. So இந்த மாதிரி everything, all the difference is less than 100. So it satisfies everything. எனக்கு என் தம்பிக்கு. Me and my mom. Myself and my father, myself and my grandmother. So it satisfies all the conditions, correct? So it is going to be true for all the elements. And such relations are called universal relations. புரிஞ்சுதா? Empty relation na ஒரு ரிலேஷனும் இல்லை. Universal relation na எல்லாத்துக்குமே satisfy ஆகும். Okay? So let's see an example. Let A be a set of all students of a boys school. அந்த ஸ்கூல்ல பாய்ஸ் மட்டும்தான் இருக்காங்க. Show that relation R in A is given by R set of all ordered pairs A B where A is a sister of B. இப்போ இதுல A, B என்ன? A is also a boy and B is also a boy. A is a sister of B na enna? Boy 1 is a sister of boy 2. Is that possible? So it is not possible. So இதோட answer என்ன? This particular relation R is empty relation. Okay? No such relation exists. So this is going to be an empty relation. இப்போ ரெண்டாவது என்ன கொடுத்திருக்கான்? R dash where A comma B such that the difference between the height of A and B is less than 3 meters. Is this possible? இப்போ 3 meters na enna? It is going to be 3 meter na? It is going to be 300 centimeter. ஒரு tallest person ஓட height it can be 190 centimeter. ரொம்ப maximum 200 centimeter இருக்கலாம் ஒருத்தரோட height. கரெக்டா? Can it be 300 centimeter, which is the difference between the height வந்து if one person is 1 centimeter, the other person is 301 centimeter. Is that even possible? So that is also not possible. So R dash is also an empty relation. Okay?
empty relations na enna purinjudha? There is no such relation. Okay, so this is one example. So next, A is related to B ன்றத நம்ம எப்படி எழுத போறோம்? We saw one example. இப்போ next topic. A is related to B நம்ம எப்படி எழுதலாம்? A, B belongs to R. இது நமக்கு தெரியும். இன்னொன்னு A capital R B, which means A is related to B. Okay? Now, இப்போ relation R in a set is called 3 types இருக்கு. என்னென்ன? One is reflexive, symmetric and transitive. இப்போ இதெல்லாம் என்னது? What are all these? Reflexive அப்படின்னா என்ன? Reflexive is going to be the reflection. இப்போ வந்து when I see myself in the mirror or when you see yourself in the mirror, what do you see? நான் என் மூஞ்சேவே பார்க்குறேன். So it is going to be my reflection. So for example, whenever you take a relation, இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு relation இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. R equals அப்படின்னு ஒரு relation இருக்குன்னா, when can you say that it is going to be reflexive? A, A belongs to R. அப்படின்னா என்ன? இப்போ ஒரு ரிலேஷன்ல 1, 1, 2, 2 இல்ல A, A இல்லாட்டி T1, T1. So இந்த மாதிரி it can be anything. அந்த எலிமெண்டே இருக்கணும். It has to be A, B, B, C, C. It cannot be A, B. For every A, புரியுதா? So it has to be A, A. இப்போ symmetricனா என்ன? Symmetry. So you in life, you have seen a lot of symmetric objects. இப்போ ஒரு circle இருக்கு அப்படின்னா, a circle can be symmetric. கரெக்டா? This is the left half, this is the right half. இப்போ ஒரு square எடுத்துக்கிட்டா or rectangle, anything you take, that also has a symmetry. You have a left half and a right half. இல்ல இப்படியும் split பண்ணலாமா? You have a bottom half, top half and the bottom half. So அதே மாதிரி even your body is symmetric. So இந்த இடத்துல இப்படி நடுவுல ஒரு கோடு போட்டா you have half இந்த பக்கம் இருக்கும், half இந்த பக்கம் இருக்கும், and it's going to be symmetric. You have one left hand, one right hand, one left eye, one right eye. Noseமே அதே மாதிரி தான். So your body is also symmetric. Symmetricனா என்ன அர்த்தம்? When you have an element, இப்போ A, B அப்படின்னு ஒரு ரிலேஷன்ல இருக்குன்னா, there also has to be B, A. A, B இருக்குன்னா, there also has to be B, A in a relation. AB இருந்ததுன்னா BA இருக்கணும். BA இருந்ததுன்னா AB இருக்கணும். Okay, so இப்போ இந்த இடத்துல என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்கா? You have A1, A2, which means you have to have A2, A1. அதோட உல்டா. You just have to have the ulta of that. A1, A2 இருக்குன்னா, you have to have the ulta also in the relation. Okay, so இந்த மாதிரி நம்ம examples பார்க்கலாம், you'll understand. இப்போ transitive-னா என்ன? For example, you have A, B in the relation. Then you also have B, C in the relation. Transitive-னா என்ன அர்த்தம்? இது ரெண்டுமே ரிலேஷன்ல இருக்குன்னா, if these two are available in the relation, it also means that these two, A, C is also in the relation. புரிஞ்சுதா? So this is called a transitive nature. Reflexive-னா என்ன? A, A. Symmetric-னா என்ன? AB, BA. Transitive-னா என்ன? AB, BC, so AC. இந்த கார்னர்ல இருக்கிற ரெண்டுமேவும் ரிலேஷன்ல இருக்கு. Okay, so let's understand this with the help of an example. Okay, இந்த definition 4க்கு நான் வரேன், but before that let's understand one example. இப்போ A is a set of all elements 1, 2, 3. Okay, so I've written a relation. The relation has 1, 1, 2, 2, 3, 3 இப்படிலாம் இருக்கு. So இப்போ first let's see a reflexive case. So இப்போ reflexive அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? A, A belongs to R. இப்போ what are all the elements? A னா என்ன? A belongs to capital A. இல்லையா? where A belongs to capital A. இப்போ A ல என்னென்னலாம் இருக்கு? You have 1, 2, 3. So which means 1, 1, 2, 2, 3, 3 belongs to the relation. Do you see that in the relation? You have 1, 1, 2, 2, 3, 3. So this is going to be a reflexive relation. புரிஞ்சுதா? The relation is going to be reflexive. இப்போ இந்த இடத்துல 2, 2 இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், it is not reflexive. Even if one element is missing, it is not going to be reflexive. Okay? So இது reflexive. இப்போ symmetric பார்க்கலாம். So let's see symmetric. Symmetric na, you have A, B belongs to R. Then that means B, A also belongs to R, where AB belongs to capital A. Okay? இப்போ AB என்னலாம் இருக்கு? You have 1, 2 இருக்கு அப்படின்னா 2, 1 இருக்கணும். If you have 1, 3, you should also have 3, 1. If you have 2, 3, you should also have 3, 2. Okay, so let's see if such relations exist here. So you have 1, 2, 2, 1. Correct. 1, 3, 3, 1. Correct. 2, 3, 3, 2. Even if one is missing, it's not going to be symmetric. So in that all three cases are there. So it is also going to be symmetric. Okay. இப்போ transitive relation பார்க்கலாம். What is a transitive relation? I'll write it here. So transitive is going to be, if you have 1, 2 and 2, 3, you also have to have 1, 3 in the relation. இருக்கான்னு check பண்ணுவோமா? You have
1, 2. Where is 1, 2? You have 1, 2. You have 2, 3. இப்போ 1, 3 relationல இருக்கா? Yes, you also have 1, 3 in the relation. So this particular relation is going to be transitive. So this is going to be transitive also. So since this is going to be reflexive, symmetric and transitive, we call this the equivalence relation. Equivalence relation na enna? If the relation is reflexive, symmetric and transitive, we call it equivalence relation. இப்போ ரெண்டாவது ஒரு example பார்ப்போம் which does not satisfy the equivalence relation. So இப்போ for example, you need reflexivity. இப்போ reflexive na நம்ம என்ன பார்த்தோம்? You need 1 1 2 2 3 3. இருக்கான்னு பார்ப்போமா? You have 1 1 2 2 3 3. So yes, this is reflexive. Okay, இப்போ symmetric பார்க்கலாம். Symmetric என்ன பார்த்தோம்? Where is symmetric? 1 2 2 1. Do you have 1 2 2 1 இருக்கு. Then 1 3 3 1. You have 1 3 but 3 1 இருக்கா? So how do you write this? 1 3 belongs to R but 3 1 does not belong to R, which means this is not symmetric. Okay, ஒன்னு இல்லனா கூட இப்போ இந்த இடத்துல 1 2 2 1 இருக்கே, so symmetric அப்படினு சொல்லக்கூடாது. Even if one particular ordered pair is not there, if it's missing, then it is not symmetric. So let's see a transitive relation also. இப்போ என்ன பார்த்தோம்? 1 2 2 3 1 3 பார்த்தோம். இருக்கான்னு பாப்போமா? So you have 1 2 2 3 இல்ல. So you cannot find the transitivity. So this is also not transitive. Okay, so this is not an equivalence relation. Reflexive இருக்கு but symmetric இல்ல, transitive இல்ல. So this relation is not going to be an equivalence relation. Okay, so let's solve examples. You'll understand this better. Okay, so example 2. T be set of all triangles in a plane with relation with R, a relation in T given by R equals T1 T2 where T is congruent to T1. இங்க என்ன கொடுத்திருக்கு? Congruency is the topic. So congruency is the topic. T1 T2 கொடுத்திருக்கு. Show R is an equivalence relation. இப்போ equivalenceக்கு first என்னென்னலாம் prove பண்ணோம்? You have to prove that it's reflexive. You have to prove that it's symmetric. You also have to prove that it's transitive. Okay, இப்போ ஒன்னொன்னா பண்ணலாமா? இப்போ reflexiveக்கு என்ன condition? You have to have A, A in the relation. இந்த இடத்துல what are we dealing with? We are dealing with triangles. So இப்போ for example triangle 1 ஐயும் triangle 1 ஐயும் compare பண்ணணும். You should not compare it with triangle 2. You understand? You are going to compare the triangle with the same triangle. So triangle 1 and triangle 1 are definitely congruent to each other, correct? You have triangle 1 is going to be congruent to triangle 1. So it is going to be reflexive. Okay, so reflexivity prove பண்ணியாச்சு. இப்போ next is symmetric. So how are you going to prove symmetric? You have A, B belongs to R. B, A has to belong to R. இப்போ check பண்ணலாமா? You are taking triangle 1 and triangle 2 belongs to R. Triangle 2, triangle 1 also belongs to R. Correct? If triangle 1 is congruent to triangle 2, it also means triangle 2 is congruent to triangle 1. So, இப்படியும் correct-ஆ இருக்கு. The ulta is also correct. So, this is also true, which means this particular relation is also symmetric. புரிஞ்சுதா? Reflexive, symmetric. எப்படி வந்ததுன்னு புரிஞ்சுதா? Now, let's look at transitive. You'll understand. So, இப்போ transitive na என்ன அர்த்தம்? You have to look for A, B should be in the relation. B, A should be in the relation, which means, sorry, B, A இல்ல, B, C. B, C should be in the relation, which means A, C should also belong to the relation. இப்போ இதை check பண்ணலாமா? You're going to take triangle 1, triangle 2. You're taking triangle 2, triangle 3. You have to check for triangle 1, triangle 3. So if triangle 1 is congruent to triangle 2 and triangle 2 is congruent to triangle 3. இப்போ இதுவும் congruent, இதுவும் congruent. அப்போ obviously triangle 1 is going to be congruent to triangle 3. Correct? You understand? So you have triangle 1 is also congruent to triangle 3, which means this belongs to the relation. So when T1, T2 belongs to the relation and T2, T3 belongs to the relation, it means T1, T3 also belongs to the relation. So which means this is going to be transitive. So இப்போ final answer எப்படி எழுத போறோம்? Since relation is reflexive, symmetric and transitive. Reflexive, symmetric and transitive. This is going to be an equivalence relation. Okay? இப்படிதான் examல எழுதணும். You have to check all the cases. Equivalence relation. Okay? புரிஞ்சுதா? Please copy. Now